Okay, kadasi section. The last section of the topic is very simple one. We want to compare the properties of ionic compound and covalent compound. Ionic compound covalent compound ஓட கேரக்டரிஸ்டிக்கை நம்ம பார்க்க போறோம். சரி, அப்ப என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக் நம்ம பார்க்க போறோம்னா solubility, electrical conductivity and the melting point. Boiling point ல. சரி, அதுக்கு 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கும். மூணையும் ஒன் ஷாட் இப்படியே பார்த்துடலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, டு கம்பேர் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அயோனிக் அண்ட் கோவேலன்ட். ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னா அயோனிக்னால வந்து lead to bromide. ஏன்னா lead வந்து மெட்டல், bromide நான் மெட்டல், இது அயோனிக். நெஃப்தலின் தெரியும்ல, சாப்டர் 2ல படிச்சோம். இது வந்து கோவேலன்ட். ஓகே ரைட். ரெஸ்பாண்டிங் வேரியபிள் கிட்ட நான் தேங்கும். அது பாருங்க, இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிடணும், முதல்ல வந்து இந்த ப்ரொசீடியர்லாம் ஆஃப் ஆல் பண்ணோமா? எஸ். எங்க கேட்பாங்க? எஸ்ஏல கேட்பாங்க. உங்களோட செக்ஷன் சி எஸ்ஏ வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹூராய் பண்ணணும். எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா அதோட ப்ரொசீடியர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி அப்சர்வேஷன் இருக்கும், என்னென்ன கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் தெளிவாட் எல்லாமே எழுதணும். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க செஞ்சது இல்லை, வந்தது இல்லை கரெக்டாக கேள்வி பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணணும், crucible is filled with the lead to bromide powder until it's half full. மொதல் சாலிட் ஸ்டேட்டில் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் lead to bromide வச்சு. The two electrodes are dipped into the lead to bromide and carbon electrodes are connected to a battery. பாருங்க, இதான் carbon electrodes, இது connected to a battery and you fix a ammeter here using a connecting wire. அப்படி ammeterல வந்து முள்ள ஆடுனுச்சுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி conducted. அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த சாலிட் ஸ்டேட்லயே ஆக்சுவலி டெஸ்ட் பண்ணணும். ammeter நவராது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, lead to bromide என்ன பண்ணணும், heat strongly until it melt. Now you can see the deflection in your lead to bromide. அதே மாதிரி நெஃப்தலினுக்கு சாலிட்ல செய்யும் போது, சாலிட்ல செஞ்சா எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது unless it's a metal because of delocalized electron. இது அயோனிக் காம்பவுண்ட், கோவேலன்ட் காம்பவுண்ட் சாலிட்ல இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி cannot conduct. மெல்ட் ஆகுனுச்சுன்னா ionic bond only can conduct electricity while covalent cannot. So ஹைபோதிசிஸ் உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹைபோதிசிஸ் வந்து நம்ம சொல்லிடலாம். lead to bromide வந்து ஓகே, lead to bromide ஓகே, lead to bromide and naphthalene cannot conduct electricity in solid state. However, lead to bromide can conduct electricity in molten state while naphthalene cannot. எழுதிக்கீங்க ஹைபோதிசிஸ். முடிச்சிட்டிங்கன்னா டக் டக்னு சொல்லிருங்க. bromide.
Done, sir. Done one. Vaishnavi? Wait, sir. Okay. Okay, sir. ஓகே ரைட். அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஆம், இந்த ஸ்டெப்லாம் வந்து நீங்கள் ஆஃப் ஆல் பண்ணி தான் ஆகணும். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். அதுக்குன்னு இப்பயே ஆஃப் ஆல் பண்ணாதீங்க. லைக் பரீட்சை கிட்ட கிட்ட வரும்போது செக்கு லைட்டாக டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர்ட் ஆகணும்னு நான் இன்னொரு நாள் சொல்லி கொடுக்குறேன். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேள்விக்கு எப்படி செய்யணும்ன்ட்டு அது டீட்டெயில்டாக ஒரு 30 நிமிஷத்துக்கிட்ட பேச வேண்டியது இருக்குது. நாட் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வில் பி ஆஸ். ஸோ அதனால அதுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குது. ஓகே. Deflection of emitter pointer, okay, led to bromide naphthalene. Solidல யாராலையும் cannot conduct because your electron cannot move. Then how you going to conduct the electricity? ஆனா molten stateல ionic can, covalent cannot. So மொத்தத்துல என்ன conclusion நம்ம சொல்லலாம்னா ionic compound can conduct electricity in molten state while covalent compound does not. Ionic compound can conduct electricity in molten state while covalent compound does not. Guys, எழுதிட்டீங்களா? Okay, sir. Done. Done one? Done, sir. Okay. Right. So if this is a proof ionic compound can conduct electricity in molten state. Okay. கொஞ்சம் சீக்கிரமா எழுதுங்க. um, I really want to finish this. Okay. Next பாருங்க. Okay. Next வந்து solubility பார்க்க போறோம். ஓகே. solubilityக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? magnesium chloride எடுத்திருக்கோம் as a ionic compound and naphthalene as a covalent compound. ஓகே. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ரெண்டுமே வந்து magnesium chlorideயும் naphthalene-யும் I think solubility next. இது melting point ஓட. Sorry. melting point. அதான் பாக்க ஹீட் பண்றாங்க. ஓகே. ரைட். மெக்னீசியம் குளோரைட் நெப்தலின் ஒரே அமௌண்ட் எடுத்துட்டு வாட்டர்ல இந்த மாதிரி வச்சு ஹீட் பண்ணணும். we cannot do direct heating. வாட்டர்ல இந்த மாதிரி செஞ்சாக்கா heat will be transmitted uniformly. That's a advantage of it. So what will happen? ஓகே, முதல்ல ஹைபோதீசிஸை கிளியர் பண்ணிடலாம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நெப்தலினா இல்ல மெக்னீசியம் குளோரைட்டா யார் பாயில் பண்றான்னு பார்க்கணும். ஓகே. The change in the physical state are recorded. Okay, then we see magnesium chloride வந்து has it will boil late, so has higher boiling point compared to naphthalene. Magnesium chloride என் கூட சேர்ந்து எழுதுங்க, don't take so much time. Has a higher
melting point compared to naphthalene. Okay. Magnesium chloride has higher melting point compared to naphthalene. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா அதோட அப்சர்வேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் குளோரைட் ஓகே நீங்க முதல்ல வந்து until the water boil வரைக்கும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. both test tube are heated in the water until the water boil. அப்படின்னா 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். நெஃப்தலின் வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்களே 78 to 80 டிகிரி செல்சியஸ்லயே மெல்ட் ஆயிரும். சாப்டர் 2ல படிச்சிட்டோம். மெக்னீசியம் குளோரைடு இன்னும் லேட் ஆகும். அதனால மெக்னீசியம் குளோரைட்ல வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படாது. நோ சேஞ்ச். It need more heat energy to overcome the force of attraction between molecules. Naphthalene வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா already melt. Okay, melted. Conclusion dia, ionic compound has higher melting point compared to covalent compound. I at least want to finish the experiment. Done copying? Yeah, done, sir. Okay, Done, sir. done. Okay. Vaishnavi. Okay, to compare the solubility of ionic compound and covalent compound in water and organic solvent. Okay, ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்னா என்ன மாதிரியான ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் நம்ம இதை வந்து எங்க படிச்சிருக்கோம்னா ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் பத்தி ஃபார்ம் 2 சாப்டர் 5 வாட்டர் அண்ட் சொல்யூஷன்ல அங்க படிப்போம். ஓகே, அப்போ வந்து நம்ம படிப்போம்ல துர்பட்டின் ஊற வைக்கிறதுக்காக ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் இல்லை ஆல்கஹால் அப்புறம் வந்து டெட்ராக்ளோரோமித்தேன் எசிட்டேன் இது எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் சால்வெண்ட். ஓகே, ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த சால்வெண்ட் அந்த அந்த ஒரு லிக்விட் வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா கோவேலன் பாண்ட் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு சிம்பிளான ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் ஒரு ஒரு மித்தனால் வச்சுக்கிங்க. மித்தனால் வந்து CH3OH மித்தனால். இதில் பாருங்க கார்பன் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரோஜன் இப்படி தான் இருக்கும். இதான் வந்து மித்தனால். மித்தனால் வந்து ஒரு விதமான ஆல்கஹால். ஆல்கஹால் இஸ் அ ஆர்கானிக் சால்வெண்ட். ஸோ கோவேலன் காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் வந்து கோவேலன் காம்பவுண்ட். அதனால அது கோவேலன் தான் லார் அவுட் பண்ணும். ஓகே, அயோனிக் காம்பவுண்ட் இஸ் சால்யூபிள் இன் வாட்டர். ஏன்னா வாட்டர்ல நீங்க பாத்தீங்களா பார்ஷியலி பாசிட்டிவ் பார்ஷியலி நெகட்டிவ் இருக்கும். இஸ் ஸ்லைட்லி லைக் அயோனிக் தான். ஸோ அயோனிக் காம்பவுண்ட் வந்து பொதுவாக வந்து வாட்டர்ல சால்யூபிள், ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ல இன்சால்யூபிள். ஓகே, அதுவே வந்து கோவேலன் காம்பவுண்டா இருந்துச்சுன்னா வாட்டர்ல இன்சால்யூபிள், ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ல சால்யூபிள். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா அதை கரெக்டாக புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நம்ம மெக்னீசியம் குளோரைட் பாய்க்கிறோம் and again naphthalene. So magnesium chloride is soluble in water but insoluble in organic solvent.
naphthalene, terbalik pula. Naphthalene is soluble in organic solvent but insoluble in water. இதான் அதோட ஹைபோதிசிஸ், தெரிஞ்சுக்கிங்க. Done, sir. Done. Okay, good. Observation பார்க்கலாம். Magnesium chloride and naphthalene. Okay. Magnesium chloride is an ionic compound. So distilled water la அது soluble. Cyclohexane is an organic solvent, insoluble. Naphthalene, when you want to dissolve in a distilled water, cannot because it's a covalent compound. So insoluble in water. But if you put inside the cyclohexane, it will soluble because covalent compound la தான் soluble. Okay. So in short, what is the conclusion I can make here? Ionic compound soluble in water but insoluble in organic solvent. Covalent compound soluble in organic solvent and insoluble in water. Done, sir. Done, okay. Visa doing. Done, sir. ஓகே, சரி. இப்போ ஆக்சுவலி இது நம்ம நெருங்கிட்டோம். நீங்கள் மிச்சத்தை வந்து கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம். நீங்களே கோ த்ரூ பண்ணி நான் இப்போதைக்கு லூஸ் பேப்பர் 1 தான் போட்டிருக்கேன். பேப்பர் 1 நீங்கள் செய்ய ட்ரை பண்ணலாம். எந்தெந்த கேள்வி நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு நான் தனியாக ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவேன். அடுத்த வாரம் அதை மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நான் நடுவில் கேப்பில் வந்து பேப்பர் 2வும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணுற வேலை இருக்குது. எது வந்து பென்டிங் உன் தொப்போ பிரேக்ஸான்னு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதை நான் போஸ்ட் பண்ணி விட்றேன். அந்தந்த கேள்வியெல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்கணும். நம்மளோட வேலை டிஸ்கஷன். ஓகே, வேலை வந்து டிஸ்கஷன் மட்டும் தான். அப்போ தான் உட்காந்து பேஜ் தேடுறேன் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. இருக்கிற 1.5 hour நான் முக்கியமான கேள்வி எல்லாத்தையும் கோ த்ரூ பண்ணணும் நான். ஸோ அதனால் செஞ்சு வச்சிருக்கணும். I will put the announcement in the group. Okay, that's all for this week. Shall meet you on next week, guys. Take care. Bye.